But Izzo vipi? Mungu anasaidia. How are you, Abela? I'm good. How is Da? Great. Great. Hot. Hot? Very hot. Okay. Don't you miss US? Not really. You no. don't miss? Not right now, no. Okay. You were tired living there. Yeah, the United States is not an easy place to live. Why? There's a lot of like racial tension right now in the US. So being a person of color is a little bit difficult. So I'm happy to be home in a place where everybody gets along and it's like a peaceful country. So you're happy? Absolutely. Izzo, the amazing Yeah. ni kundi ambalo linajumuisha wewe pamoja na Abela, au sio? Nafanya vizuri sana na hongereni sana kwa kazi mpya. Nashukuru. Umeniweza. Au sio? Umefundisha Kiswahili. Mrembo. Okay. So far vipi? Kundi linaendeleaje? Kundi linaendelea vizuri brother, kwa sababu ukiangalia tangia tumeanza kuwa na maongezi na mipango ya kuanzisha kundi takriban hadi sasa tukihesabu tuna kama miezi 6, na ndani ya miezi 6 tumefanikiwa kutoa track ambazo ni 2 ni official. Dangerous Boy ambayo ilitoka kama video tu, haikutoka audio, na Umeniweza ndo track ya pili ambayo imetoka audio pamoja na video. Kwa hiyo kuna mimi muda mwingi nishakuwa hapa Bongo na nishaona watu wanavyoanzisha makundi ya process wanazochukua mpaka kuja kusimama au muda, na sisi imekuwa tofauti kidogo sababu hata ndani ya miezi 6 tumeonekana kabisa kuna deliver tumefanya. Kwa hiyo na hisi tuna mwanga mzuri mbele. Sema challenges hapa na pale, lakini unajua bado hata hatujafanikiwa kuwa na ile sound ambayo ukisikia unasema they're amazing. Kwa hiyo tumefanya track nyingi, lakini ilifika kipindi kabidi tukae chini na kuuliza kwamba inabidi tufanyeje. Kwa hiyo tukaanza kwanza bana tu search kwa sound, kwa sababu tunachotaka kufanya kwamba utavyonisikia mimi ninavyo sound kwenye the amazing na kwenye solo project vitu vitu tofauti. Kwenye solo project ni kama hizo watu wale mzoea, na kwenye the amazing tujaribu kuwa na sound yake fulani na aina ya muziki, kwamba tunaweza tukaamua ikawa ni love song kwa kipindi hicho tunafuliza, au inaweza ikawa tuna track front tunafanya, lakini tusijaribu kuingia kwenye solo project. Kwamba solo project yangu au ya Abela asisikike kama atavyosikika huku. Okay. Abela, how do you think of the group so far? I'm having a lot of fun. It's something that just happened like in an organic way, naturally. So I'm really surprised that, you know, I came here and things are happening so fast because I've only been here for 6 months. So I'm really excited. How do you guys get along? We get along really well. We get along really well. We are both very like strong personalities. So when we go to the studio, we are, you know, going back and forth and stuff like that. But we have really great chemistry in the studio. So that's, I think, why you can see kind of in our music videos, people are saying like, you guys have great chemistry. Like we like to joke around a lot. So yeah, we get along well. We can hear you in this latest track, Umeniweza, singing in Swahili. Was it difficult to, you know, it's not a common language to you, considering that you are living in the US. Was it difficult? No, it wasn't. I grew up in the church singing a lot of like church songs in Swahili, and I like a lot of bongo flavor music, so I'm always singing in Swahili. To speak Swahili to people is more difficult than to get into the studio and to sing and to you know, do it at your own pace. So yeah. So you left US, you left your family in US. Yeah. They live there, right? Yes. Okay. Was it a simple decision, you know, moving to Dar es Salaam, you know, to pursue your music career? It wasn't easy. I faced a lot of challenges. It wasn't easy. And, you know, it's kind of difficult to convince people that music can be your career. So I came here, you know, with my own faith, and I believed in myself. So I'm really happy that I made that decision. It wasn't easy, but I'm seeing the results, and it's definitely paying off. What is the support from the family? My family supports me no matter what. My father is a filmmaker, so he's an artist as well. And so I kind of use that. Like, he can't really say anything about me being a singer because he makes movies too. So now that they're seeing kind of the results after being here for 6 months, my parents have said, like, you really have surprised us. You know, we didn't think that things were going to happen this fast. So I have their support.
And what do you see the transformation from an R&B singer, from US, to being someone who can also, sing bongo flavor and Tanzanian sound? I think music is love and music is life. So no matter what language you're singing in, if people are going to be connecting with your art, it doesn't matter if you speak Swahili, it doesn't matter if you are from this genre, that genre. And artists, we're always evolving. So I'm always, looking to move my career forward, and that's why I came back to Tanzania. Okay, Izzo told me about how he tries to differentiate from his solo project and from groups projects. Yeah. Do you also plan to release your solo project? Yeah, absolutely. I have a lot of plans for 2017. Izzo has his solo projects he's working on. I also have mine, and we have our group as well, where we meet in the middle to make one sound. Izzo, Abela ni mtoto mkali, msichana mzuri, mweupe, na unajua watoto wazuri kama hawa wanakuwa na attract macho ya watu wengi sana. Kwako hiyo haiwi kama disturbance unavyoenda, unavyotembea? Knows what she wants, and anajua anachotakiwa kufanya, na anafahamu kilichomleta, na anafahamu ambacho anataka kukitimiza. Kwa hiyo ndo maana hata niko poa, sababu mimi ni kama, unajua, mjasiriamali ambaye sijaogopa ku take risk, sababu kuanzisha group na mtu ambaye sio famous au wabongo hawamjui kwa kiasi hicho, walio wengi, inataka moyo wa ziada. Lakini niliamini kwenye kipaji chake, na niliona tangia siku ya kwanza tumerecord track kama 3 sound ambayo tulikuwa tunapata, na unaweza kuwa shahidi, kuna baadhi ya nyimbo nimekutumia zijatoka, zipo tumefanya. Unaona, unasikia, unaona kabisa kuna kitu. Kwa hiyo muziki ni biashara, na ili ufanikiwe lazima kuwe na mtaji na nini, lakini tunaamini kwenye kipaji na kazi ambazo tunafanya. Kwa hiyo yeye mwenyewe pia, sababu tumesha record, tuna nyimbo kama 17 sijui ambazo tumesha record, zipo, sababu tunatupoa hapo watu record. Unaona, na hata kwenye plan za kusema eti tutoe Umeniweza, imekuja baadaye. Umeniweza ni track ambayo tumerekodi hazijapita kama hata wiki 3 au 4. Yani tuliipata tu wakati movement zetu bado za kuendelea kwenda studio tofauti kurecord na nini, au sio? Kwa hiyo vingine vyote mimi nimemwachia yeye, sababu ni msichana mrembo kama ulivyosema. Ana uwezo mkubwa ukija kwenye upande wa muziki, na watu bado hawajamsikia, unajua. Kwa hiyo namuamini, na tumesimama kwenye wazo moja au ndoto moja, kwa sababu tunataka na sisi tuonyeshe kwamba sio kwa kushindana wala nini, lakini kuna kitu labda watu hawajatolea macho au hawajagundua, lakini very soon. Na mwango umeanza kuonekana, kwa sababu tangia tumetoa Umeniweza, mapokezi yalivyokuwa ni tofauti na ilivyokuwa Dangerous Boy. Labda kwa sababu pia Dangerous Boy tukufanya interview nyingi kama hivi, tulitoa tu video basi, au sio? Tulifanya interview za TV station, unajua kwa Tanzania ziko chache, au sio, hasa kwenye vipindi vya entertainment. Kwa unakuta interview labda umefanya 6 tu. Ni tofauti na ukisema ufanye interview 6 za TV, interview 18 au 20 za radio, blogs kama hivi, manini, unajua. Kwa hiyo nahisi kuna kitu tutakuja kuona ambacho si tuliona mapema sana. Tunachohitaji ni muda ni muda na uaminifu kutoka kwa watu kwamba kuna kitu. Umezungumza awali kwamba kuna changamoto 2-3. Ni zipi hizo ambazo umeziona so far? Changamoto ya kwanza, unafahamu kuna zile mtu unakuta ana take too personal, yani inakuwa sasa mtu hataki kujaji muziki, anataka labda ajaji mnavyoonekana. Unaona, anawapeleka yani bana babitozi tu nini, unajua. Sherehe sasa Bitozi asingekuwa hapa miaka 12 siku 10 ngapi, anaendelea kufanya tu, sherehe. Kwa hiyo hicho cha kwanza. Pili, kuna ile mtu anajua huyu anaimba Kiingereza tu, yani huyu bwana Kiswahili hataweza. Hujamsikia bado, sherehe. Kwa vitu vichache, yani na mengine tu ya kawaida. Unajua unapokuwa, sababu unaweza kukuta kuna dili nyingine inabidi upewe, lakini inabidi labda ipigwe tu
bana unyamwezi utazidi. Unajua sio unafahamu wabongo unafahamu kwamba sasa hii bana tutakomeshana zaidi. Lakini si washikaji. Nadhani hiyo unaweza kuiprove wrong kwa ngoma umeniweza kwa sababu nilikwambia juzi kwamba ni bongo flavor fulani hivi ambayo yani ile pure kwamba hata mtu akishimundu anaweza relate nayo. So Abela, on your point of view, what are the judgments, the wrong judgments that we get from people when, you know, speaking of the amazing? Kind of like what Izzo said, I think people don't expect me to be able to sing in Swahili, which kind of hurts my feelings a little bit because I'm Tanzanian, you know, so it's not anything to me to sing in Swahili, to try to speak in Swahili. I have relatives that don't speak English. So when I go to stay at their house, I have to speak Swahili. I have to find a way. So that's the first thing. And maybe I think that people are, you know, Izzo has a huge fan base. And he has a hip-hop fan base. He has songs like Rizzy One and Ball Player and songs that people really love. So now, like on Umeniweza, they're hearing him singing. And they don't know. I think they like this song, but they don't know like if Izzo can last doing this group. And the third thing is just, you know, like Izzo was saying, people don't know me yet. So I just came here 6 months ago. People are kind of wondering, why, Izzo, why are you choosing her? Like, who is she? Like, why? Why don't you just do your own music? So those are just kind of some of the things that I've heard from a few people. Do you think the amazing will last longer? Absolutely. I think it will. Izzo is a very serious and professional artist. He works really hard, and he is a self-managing artist. And he's taught me a lot since I've been here. And I know that if we're working together, you know, he's going to make sure that we go really far.